Hi, hello, ladies and gentlemen. Good evening. Namaskaram. Vanakkam. Welcome to the Sandhya Sangam Zoom show on this Sunday, 5th of October 2025. These are episode number 191, and we propose to put up more shows as we go along. Well, after a break of 1 week for Navratri celebrations, we are back on air this evening. We all had an excellent celebration at Tapovan, and hope you all would have had a great Navratri celebrations as wherever you are. Wish you all a very happy Navratri once again. Well, Kailash Manasarovar is one destination, divine destination, which all would want to make and visit. Most of us will have done it. Some would be contemplating on doing it. Now, how do we get there? How do we go there? What are the rules and regulations to be followed? What are the documents required? What is the health condition required? What route should we follow? Whom should we contact? What is the cost involved? What is the time involved? Number of days involved? Go and come. Well, we'll get to the answer for all these questions straight from the horse's mouth as a guest speaker, Sreedhar Narayanaswamy, chartered accountant, joins us from Chennai. He'll tell all tale today. He'll give us the answers to all these questions. Welcome to the show, Sreedhar. Well, as usual, begin the show with a prayer followed by the guest introduction, and thereafter the guest speaker will take over, and on its completion. We will have an open session wherein we all can put our views, observations, comments, and feedback, and we will ask questions which he will be more than happy to answer. And finally, we'll wrap it up with a summary and vote of thanks. All right, ladies and gentlemen, let's kickstart the show. Joining us from Bengaluru is Mr. Shailaja Ramachandran to sing the prayer for us. Shailaja, kindly unmute your microphone and go ahead. शङ्करि प्रिय रमणा सदा शिवा शङ्करि प्रिय रमणा सदा शिवा शङ्करि प्रिय रमणा गङ्गै जडाधर करुणाकरणे गङ्गै जडाधर करुणाकरणे कैलेश्वरा कातरुள்வாயே कैलेश्वरा कातरुள்வாயே शङ्करि प्रिय रमणा सदा शिवा शङ्करि प्रिय रमणा सदा शिव शङ्करि प्रिय रमणा हर हर शिव शिव அம்பலவானால் நின் அனவர்தமோ கயலடி பணிந்தோர்க்கு ஹர ஹர சிவ சிவ அம்பலவானால் நின் அனவர்தமோ கயலடி பணிந்தோர்க்கு பரமதயாலனே வரம் தருவோனே பரமதயாலனே வரம் தருவோனே பக்த கருள் செய்வாய் பார்வதி நாயக பக்த கருள் செய்வாய் பார்வதி நாயக சங்கரி பிரிய ரமணா सदा शिवा शङ्करि प्रिय रमणा सदा शिवा शङ्करि प्रिय रमणा. Thank you. Thank you, Shailaja, for the wonderful rendition of the prayer. Very nicely done. Thank you so much. Well, we will move to the next segment of introducing the guest speaker. Sreedhar has been with us 4 occasions earlier, but since we have protocol to follow, also for the benefit of new joiners, introduction becomes necessary. Mrs. Vijayalakshmi Narayan has the details. Vijayalakshmi, madam, please go ahead. சொல்லுங்க. Good evening, friends. I am glad to welcome our guest speaker today, Mr. C.A. Sreedhar Narayanaswamy, to our Tapovan Sandhya Sangam. He is one of the regular speakers of our Sangam. Last time, he took us to Calcutta from Chennai in his car on National Highway NH16.
It was a very pleasant trip. And for Yatra means பயணம். நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் நடைப்பயணம், உல்லாச பயணம், ஆன்மீக பயணம், வெளிநாட்டு பயணம், ஏன் விண்வெளி பயணம் என்று கூட கேள்விப்பட்டுள்ளோம். ஆனால் இன்று நாம் மேற்கொள்ள போகும் பயணம் கைலாஷ் மானசரோவர் பயணம். அழைத்து போக வந்திருக்கும் மிஸ்டர் ஸ்ரீதர் அவர்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள உங்களை அவருடைய ப்ரொஃபைல் பக்கத்திற்கு அழைத்து போக போகிறேன் நான். ஓவர் டு மிஸ்டர் ஸ்ரீதர்ஸ் ப்ரொஃபைல் பேஜ். Mr. N. Sreedhar is a chartered accountant with over 30 years of experience in the corporate world, focusing on internal audit and assurance. He is now practicing as a chartered accountant auditor under his firm name N. Sreedhar and Co. for the past 3 years from Chennai. His upbringing and education are from Calcutta. He was active for many years in the Muscat chapter of ICAI and also served as its chairman. A reasonably religious person by nature, he is proactively involved in various satsang and regularly visits various temple towns within our country, including Kailash Manasarovar. He has also documented his experiences, anubhavams, of such visits to Sabarimala, Brindavanam, Kashi, and also Kailash Manasarovar Yatra, and shared it with us, with all friends in detail. He was instrumental in arranging Ramanama Likita Japam among children, quiz program for children on Puranas, and a few more. And moreover, he has delivered lectures on the following topics in our Sangam. They are Maha Mantra Nama Mahimai, Sandhya Vandanam, Gayatri Japam snippets, Road Trip NH16, Sasta Stories. So with this brief introduction of Mr. Sreedhar, let me welcome him on this stage and request him to share his experiences during his Kailash Manasarovar Yatra. Thank you so much. Thank you, Vijayashri Madam, for the wonderful and innovative introduction of our guest speaker. It's now time for the guest speaker to take over, ladies and gentlemen. As always, we will have a mic in mute status so that we do not disturb thought of the speaker. On his completion, we will have an open session. Sreedhar Narayanaswamy, the floor is all yours now. I'm unmuted now. Sorry. Yes. Good evening, and thanks for this opportunity that you've given us, me once more here. It's always a pleasure to be here, either as a person sharing his experiences or listening to other people's experiences. It's always a pleasure with your particular the satsangam. It's something to be eagerly waiting to. And it has been a wonderful introduction. And the lady said, I'm taking them to Kailash Manasarovar Yatra. Let me tell you, let me start my own prayer to Mahaganadhipataye Namah, Piliyar, Guru, and ultimately Shiva. Without his permission, no one can even imagine this yatra. It is he who has even got to take us through this next 40-45 minutes or 1 hour. Pace in it takes more than 2-3 hours. So I speak to people on 2-3 hours on this, but we need to curtail and come down to basics of basic points. I can take it up further on Q&A session. As they say, தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. There is no doubt. அவன் அருளால் அவன் தாள் வணங்கி.
This is something which we experience in this particular yatra, in probably in everything. Without the Guru Kripa and the Anugraham of our Devata, Upasana Murti, nothing is feasible. And that applies very much so to this particular yatra. கைலாஷ் மானசர் யாத்ரான்னு வந்து ஒரு ஆசை வந்தாச்சுனாவே சுவாமி எங்கேயோ கூப்பிடுறாருன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம பிளான் பண்றது கிடையாது. அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து இன்னைக்கு பிளான் பண்ணி பாரு இன்னைக்கு இது ஏதோ ஸ்டெப்பா எடுத்துன்னு போறத வந்து அந்த ப்ராசஸையே ரசிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. That's what I have experienced. I've sort of enjoyed the experience of the planning and how it unfolds and how the yatra finally comes to a conclusion. அது முடியறச்ச ஆஹான் இருக்கும். அடுத்த வருஷம் போகணும்னு தோன்றதுதான் வந்து இந்த யாத்திராவோட பலனே. அது தோண வைக்கிறது தான் சுவாமி பண்றார். That applies to Shabarimala Yatra, that applies to trek to Tirumala, எல்லாமே அதெல்லாம் அப்படிதான். Let me tell you, somewhere back in 1995, June, I landed in Madras for the first time to take up a job. And the Spencer Plaza is not a very famous one now, a lot of big ones, no, but anniki the Spencer Plaza was a big place, shopping plaza or something. So I was visiting that place, browsing around. There was a bookshop there. In the bookshop, in the window, there was one photo book with the cover photo being the north face of Kailash. And Porti Pakarcha, a lot of these Kailash, some traveler, he has documented his yatra with some write-ups and some beautiful color photos. June 1995, Spencer Plaza and the book Pakarcha, Kailash Yatra Ponan Asavut. That is where this germinated in my mind. And took a lot of time. Finally, in 2013, June 6th, somewhere around that time is when we finally reached that place. So about 18 years, that was in the mind. Swami நடத்தி கொடுப்பார் ஒரு நம்பிக்கை அது நடந்தது. எப்போ நடத்தி கொடுப்பார்னு வந்து I'll tell you, I had no clue. 18 years is a long time. You should basically forget it. And then one fine day in January 2013, on my return from Shabarimala, I was working in Muscat in the Gulf. On reaching home, I got a mail from an unknown person. I don't know the person. That was a forwarded mail from this person in Dubai. There was a mail on the top of my inbox once I reached office. One of the first few mails, the mail was talking about a group of people in Dubai planning to go to Shabarimala, Kailash Yatra. Those interested can join. This is the mail that was sitting on. I have no clue who this gentleman is. Now they are good friends of mine. That's a different issue. So Swami eppadi panni veparna, that's how he starts doing that. So on the mail I asked my wife only one thing. I had my knee problems, I had my headache problems, I had my lot of rheumatic L4 L5 problems. I tell you, I asked her one thing. இப்படி ஒரு மெயில் வந்திருக்கு, I am interested, what do you say? I was told, you cannot be in a better health next year than what you are now, so better you do it now. Two things. You need to take an action the moment the Lord calls, an opportunity arises. Second thing, you need a supporting spouse to enable you to do that. அன்னைக்கு அது ரெண்டு நடந்தது. I confirmed to this gentleman in Dubai and over phone calls and in fact couple of meetings, and then there was in fact I went and attended a meeting there in the neighboring country too, and the process started. The journey started. It's about a 5-year journey from 13 onwards for me. அதே டயத்தில் I asked another lady,
I don't know whether she is here, joined today. I had sent a message to her. Elderly lady, husband and wife. Mommy I told her, Mommy, I am planning to go for a yatra. I did not tell her where to. She said, give me 1 day's time to convince Mama to come with me. No, Mommy, I didn't tell you which yatra. And she told me, you can't think of anything but Kailash Manasar Yatra. So, and the focused desire can take you to places. இது ஒரு ஒரு அதே அந்த ஃபோக்கஸ்டா இருக்கிறச்ச குரு நடத்தி கொடுப்பார்னு ஒரு சின்னதா ஒரு லெட் மீ டேக் யூ டு a small story. ஒரு சின்ன பக்ஷி குருவி on had laid some eggs on a tree near the beach. அந்த அலை அந்த மேல அந்த நெஸ்ட்டை ஒடிச்சு எக்லாம் சமுத்திரத்துல போயிடுது. So basically what it was doing, it was taking a sand in its beak and putting it in the ocean. கார்த்தால சாயங்காலம் வரைக்கும் பண்ணிது. சாயங்காலம் மரண கார்த்தால திரும்பி பண்ணிது. Narada Munivar passed by asking, what is it you are doing? The sea took my eggs, so I am going to the mannala the moody I am going to go to take back my eggs. So Narada said, don't you think it is futile? You are too small and this is a vast ocean, so in the merge. Sparrow said, I agree now that what you say, that it is futile, but I am not going to rest. Every day I will continue doing that, irrespective of whether I accomplish it or not. அந்த குரு கிருபையினால உடனே அவர் என்ன சொன்னா, நீ இதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், நான் உனக்கு அந்த முட்டையை வாங்கி கொடுத்துட்டேன்ட்டு சமுத்திரத்திலேருந்து அந்த முட்டையை வாங்கி குருவிக்கு கொடுத்து குருவி was satisfied. That is the bhakti, that is the desire, that is the focus, spiritual focus that we need to have when the Lord will make things happen. Lord will make things happen. Guru varar, endha roopathil varar, eppadi varar, yaar kondu varar. There was one Praveen Prasad, the trio brothers sitting in Dubai, who gave me the first opportunity to have darshan of Kailash Manasarovar. Then over a period of time, I had associated with other people, and probably about 40-50 people also along with me enjoyed this darshan from India, Muscat, etc. So adella idu oru bhagyam. So and the focus is something what we need to have. Then you started the flow by saying that you would like to know what are the rules and regulations, what we need to do, what we need not do. Just briefly take you through that aspect. What is this yatra all about? What we need to do? And then some experiences of a few people, including one or two of mine. And then about last 10 minutes, whatever I have told, I'll try to take you through a small video, which I have downloaded from my own travel provider. So it's authorized. So that is why I would like to share that with you. And they're available on the YouTube. So once you have this plan, Kailash Yatra pohanam nobody ponniyachuna, then the next is what to do. It's a very what do you say, enthusiastic or first time panna porom ennadhu edu adu enga irukku. Kailash Manasarovar sits just outside India, on the other side of the Himalayas. It's not an Himalayan range. It's on the other side of the Himalayas, which has got a Kailash range of mountains, where there's only one peak which is stands tall, and that's Kailash. All the other peaks are smaller. So there is no way that it is part of India. It was never part of India. So there are some people who keep talking that we will take over. That doesn't happen. You can't take over Kailash Manasar Yatra, the Kailash Manasar region. It's in Tibet. It's well protected by the Chinese. We should thank the Chinese government to keep it in a sacred state of state.
So having said that, then the inquisitive mind starts looking at books, who have talked about it, where it is written, what are the, thanks to today's YouTube, a lot of YouTube channels are there, a lot of YouTube videos are available that we can have a understanding of what this is all about. Anyone who's interested should definitely look at a lot of videos. I've also shared a lot of videos to my friends who wanted to come, and discussed over these video presentations to get a the feel that நம்ம பண்ண போறோம். It sits, the Kailash mountain has got a height of about 19,000 feet. The moment you reach Tibet, it starts at about 11,000 feet. Entire Tibet is anything above 10,000 feet and up to about 19,000 feet. That's no wonder it's called the roof of the world. Tibet Plateau is the roof of the world, and flights generally don't. They are try to avoid this particular for various reasons. They try to avoid this Tibet Plateau. So, you have the first point you have is your thin air, lack of oxygen as we go up. There are a lot of the challenge is lack of oxygen, lack of scarcity of water. You don't have water in Tibet, and the food habits will be different. So this will be the challenge basically. It will be terribly cold. As soon as you cross the Nepal border, it's about you enter about a 10-degree range of temperature. As we go along, the temperature falls down with chill breeze, so it could fall down to some negative figures on the night time. Daytime it will be about 4, 5, 6 degree. இதெல்லாம் நம்ம வந்து தாண்டி போகணும். These are the basic raw nature where we enter into. I can share this. You can share the screen, right? Sir, I can share the screen. Yeah, sure. I'm just not very comfortable with this. Okay. Is my screen visible? Yeah, no, not. Huh? No. 1 minute. I've tried sharing. இல்ல அது இது ஓபன் பண்ணி கொடுங்க. உங்க ஃபைல் ஓபன் பண்ணுங்க. ஃபைல் ஓபன் ஆதான் பண்ணி வச்சிருக்கேனா? ஃபைல் ஓபன் பண்ணி தான் ஷேர் பண்ண முடியும். Let me see, something is happening there. Let me just try that, otherwise I'll proceed. Share screen button press பண்ணியாச்சு. அதுல அந்த இது வரும், ஐகான் வரும் பாருங்க, அந்த போட்டோட ஐகான் வரும். இத கிளிக் பண்ணுங்க, ஓபன் ஆயிடும். Entire screen window. I can see my photos there, but I'm not. Photo click பண்ணுங்க, எது காமிக்கணும். But I had a PDF open. I wanted to show the PDF. Okay. Okay. Let me open the PDF. Generally, I'll show you. I'll open a photo. Is this screen now visible? This photo? No. Oh God. One last attempt, otherwise I'll proceed. Now it should be visible? Yes. Okay. I'm just trying to give you a map of the Nepal. There are India has 2 routes to reach Kailash, and that government decides who should go. There is a lot of criteria, the health checkup, etc. So it's very difficult to go via India. Lottery system, very few numbers are selected. One is through the Uttarakhand area, another one is through the Siliguri area. Siliguri is recently opened. If you see the map here, this is a Nepal map.
if you see on the Kathmandu is written in red, so if you can see it here, and we all enter into Nepal. There are a lot of service providers. I had the opportunity of using EcoTrek, Holy Himalaya EcoTrek. Mr. Jyoti Adhikari was the owner of this company, and they are an excellent team, and they took care of all our requirements. You need a Chinese group visa, a Tibet travel permit, and obviously our Indian passport. And these are stamped in New Delhi. You can't get it done anywhere else. And you need to go to Delhi, or someone needs to go to Delhi with our passport. These particular service providers for us, we just reached Kathmandu from wherever we were in Muscat, and then they sent someone from Kathmandu to Delhi, got our papers, the required papers, and came back. And then we started our yatra from there. In the meantime, we Kathmandu rendu moonu vishayangal paathom. Muktinath, the Shalagrama temple also we could see, but I will not discuss on that now. That could be a separate event altogether. If you see, move from Kathmandu to the left, you see a small red writing Pokhara. Pokhara Mela, now, are you able to see? Yeah. Trying to explain the position of Kailash Manasarovar for us to have a better feeling. Yeah. Pokhara Mela, if you see, there's a small place called Jomsom on the Annapurna range or Mustang area. This Jomsom is a airport, small airport for Shaligrama, Muktinath, Nutya to Divyadeshangal. So anyone wants to visit, that is how you need to go in a small craft and from there on jeep. But from Kathmandu, there are two routes to go to Kailash Manasarovar. Go exactly onto the west, north. So the north on the top left corner of the screen, you see a place called Simikot, Purang, and then here you see Lake Manasarovar and Rakshasthal. So that is where it is. Basically, it is very close to the Indian border. So either on the what is a place called Uttarakhand, you can enter. Even from Kashmir also you can enter this. They are close to that place. Since we move from Nepal, in a Nepal anyone and everyone can go. India and obviously we need to be healthy. We need to get our health fitness certificate done for our own benefit. Otherwise, it's a cumbersome thing for our own self and the rest of the team. So there are two routes from Kathmandu to reach that place. You go straight north up. From Kathmandu straight north up, you have some Shisha Pangma's place or mountain area, somewhere around that place. I'll take you through a small video clipping later on. Otherwise, you catch this Chusar, Nyamring, Kyakru, or line that is one of the national highways. So on the road I touch Pani, Peku is a lake. That's a very high, one of the passes, high level passes. Otherwise, you reach this place. In somewhere around this place, there's a town called Saga, and from there you reach this Lake Manasarovar. Now, how do we halt? Why do we halt? I'll come to the next point later on. The next route, this is the land route. You go by jeep or bus. From Kathmandu, you can also take a flight absolutely on the west side. You are here on the Nepal, Uttar Pradesh border, Nepal Ganj. This Nepal Ganj land, you have another flight to Simikot, very small charter flights. From Simikot, in the Simikot and Purang Nadul in the border, there is a small hillsan or a place, absolutely nothing. You have to go by a helicopter. Helicopters crash quite often, quite windy. You need to go through small passes. And there's a river, there's a border, there's a river, and the river, nothing else. Some huts are there, wooden structure. The service provider in Kathmandu sends his own team of people. Soup, you cross over to the Chinese border over a rope way, and from there you take a jeep to Purang. Purang is a way, or Taklakot in Hindi it is called Taklakot or Purang there. From there it's about 90 kilometers to Lake Manasarovar.
லேக்ஸ் மானசரோவர் போறதுக்கு முன்னாடி யூ டச் ராக்ஷஸ்தல். ராக்ஷஸ்தல் இருந்து தான் the first darshan of Kailash happens. Beautiful thing. அங்க வந்து அட்லீஸ்ட் in my 2014 or was it 2016 ரொம்ப the person அவங்க அங்கே உட்காந்து வந்து அந்த மலை சுவாமியை பார்த்தாதான் மேகம் மூடி இருக்கும், சுவாமியை பார்த்தாதான் அடுத்தது நகர்வேன்னு சொல்லிட்டு அங்க உட்காந்து பூஜை பண்ணி ஆரத்தியை காமிச்சு தீபாரத்தனை காமிச்சு எல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சுவாமி வந்து அவரோட ஜடாமுடியை கொஞ்சோண்டு தர்சனம் கொடுத்த அப்புறம் தான் வந்து அந்த மாதிரிலாம் வந்து பைத்தியங்கள் இருக்கான்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் we moved towards Lake Manasarovar. I will come back to this place. So now these are the basic two routes. Having said these routes, now on the what is that? We need to height condition irukanaala we need to acclimatize to all these places. So nama on the Kathmandu is sort of it's a valley. So the moment you reach the northern part of it, the Shishma Pangma area or the Simikot is about 9,000 feet. Shishma Pangman வந்தாவே நீங்க வந்து அது தாண்டின உடனே ஒரு ஊர் ஞாலம்னு ஒரு ஊர் இருக்கும். ஞாலம் வந்த உடனே it is 11,000 feet. And I tell you, anything beyond 8 and 9,000 வந்து நமக்கு வந்து இந்த shortness of breath வந்துடும், மூச்சு மூட்டும், தலைவலிக்கும், back of the head will feel heavy and pain. இதெல்லாம் வந்து ஆக்சிஜன் குறைச்சலா இருக்கனால. Of course, few days before starting of the yatra, there is one tablet that is prescribed by the doctors for acclimatization. அது ஒரு டேப்லெட் இருக்கு, அதை டெய்லி ஒன் போட்டுட்டேன்னா ஜென்ரலா இந்த altitude sickness will come down. This is an altitude sickness. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சு சரியாகணும். ஸோ அதனால நம்ம வந்து இங்கேருந்து நம்ம இந்த ஹெலிகாப்டர் ரைட்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸ்ட்ரெயிட் அவே when you go to 11,000 and Manasarovar is at 15,000. ஸோ உடனே டைரக்டா போறச்ச யூ ஆர் டைரக்ட்லி ஜம்பிங். ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஏறி ஒரு இடத்துல தங்கி போனா. That's how even Everest climbers do it. They have base camp, then again go to the next about less than 1,000 meters, again stop there. That's how they travel. Even in this yatra, from here you go to Nyalam, which is about 11,000. Saga is about 13,000 feet plus. Anga or one day halt. We do one day halt for acclimatizing. Anga yarka mudiyalaina, these oxygen levels are always monitored by the organizing team members. Mudiyalana திருப்பி அனுப்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் finally you reach at 15,000 Manasarovar. மானசரோவர்ல இதெல்லாம் பண்ணி மானசரோவர்ல 15,000 வந்துட்டுனா பிரச்சனை இல்லாதீங்க இருக்கும். Beyond Manasarovar, we go to the next stage, Darchan and Kailash Manasarovar, the Kailash Parikrama. I will take you to the next stage. Now let us be at Manasarovar. Madam Chanamari, now we are at Manasarovar. Now we'll go back to the starting point. What are the things that are required? How do you do this about? So we travel very light. Our dress has to be very thick. ஒரு 4-5 லேயர்ஸ் போட்டுப்போம். ஒரு என்னது அந்த what do you call that, some அந்த அமெரிக்காக்கெல்லாம் போர்ஷன் போட்டுப்பா, தட் the cold வராதிக்கிறதுக்கு ஒரு that's available, அந்த ஸ்வெட்டர் மாதிரி இருக்கும், அதை போட்டுப்போம். அதுக்கு மேல அதையே 2 போட்டுப்போம். தர்மல்ஸ் அதையே 2 போட்டுப்போம். அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்வெட்டர், ஷர்ட்டு, இதெல்லாம். அதுக்கப்புறமா I'll try to show a photo somewhere if possible of this is me in front of the north face here. This is the minimum basic dress. இதுக்கப்புறமா இது இவ்வளோ ட்ரெஸ் இருக்கும், அதில் 5-6 ட்ரெஸ் இருக்கும். இந்த உடம்புல இருக்க ட்ரெஸ்ஸே மட்டும் கிட்டத்தட்ட 5-6 கிலோக்கு மேலே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பண்றச்ச வந்து is my screen now visible? No, it's gone. Yes. Okay. So I missed it. So basically, as I said, the travel requires the travel itineraries, list of things that we need to get. It basically happens, the general dress, the thermal wears, a lot of napkins. You need a lot of energy.
So you need to have a lot of chocolates and dates, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து a bit of a mango juices, அது கிடைக்கலன்னா at least even coke to give you quick energy, அதெல்லாம் luckily அந்த இடத்துலாம் கிடைக்கிறது, you can buy also at some point in time. Monkey cap, இதெல்லாம் அதாவது அந்த குளிர் பிரதேசத்துக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ these lists are always available. Toiletries, sunblock cream is something which is very important. அவ்வளோ குளிர் இருந்தா கூட you can have sunburns when you are doing the trekking. Then that is skin, then plus skin moisturizer. Wet wipes and body wipes are very important. There are high possibility that you may not get water. Drinking water will be provided by the team. Beyond that, மூஞ்சி தொடச்சிக்கிறதுக்கோ இல்ல என்னத்துக்கான தண்ணி யூஸ் பண்றோம்னு நினைச்சோம்னா அங்க தண்ணி கிடைக்காது. So these are all இன்னைக்கு இருக்கிற situation. Maybe some hotels have water, I have seen it, but then when you're doing your parikrama, the actual circumambulation or protection of the mountain, there is nothing that is available. Everything is whatever you take, including the wet wipes. Obviously they give you a duffel bag, up to 5 about the service provider will carry your duffel bag of all. நீங்க எத்தனை சாமான் எப்படி எடுத்துன்னு போறதுன்னா இத வந்து ஒரு பெரிய டபுள் பேக்ல இருக்கும், ஒரு பெரிய without wheels bags. அதை வந்து they will bring it in a lorry behind them. The service provider will make it available to you once you reach the destination. Each day evening destination வந்துடும் உங்க கையில. உங்க கையில இருக்க வேண்டியது யாத்திரா டயத்துலயும் நடக்கிற டயத்துலயும் இல்ல போனியில போகலாம், போனி நடக்கிற டயத்துலயும் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பேக் இருக்கும், which hardly you can carry about 4 to 5 kilos. அது பேசிக் எசென்ஷியல்ஸா இருக்கும். The duffel bag will follow you through and reach wherever you want. ஸோ நம்ம எத்தனை சாமான் எப்படி எடுத்துன்னு போனா எவ்வளோனா எடுத்துன்னு போகலாம். இந்த டஃபல் பேக் வெயிட் அவா சொல்லுவா 1 டஃபல் பேக், அதுக்குள்ள எவ்வளோனா போட்டுக்கலாம். ஆனால் முதுகில் தூக்குறது வந்து நீங்க வந்து நான் என்னால் 10 கிலோமீட்டர் தூக்க முடியும்னு நினைச்சோம்னா, let's keep it in mind that you are going to walk at 15,000 onwards till 18,000, 15,000 onwards till 19,000 feet. It's very difficult to travel or walk with these things. Anala we have to be very careful. Basically have light packing. Basically other things, sunglass, torch, the list is quite big. I can always share this with you. As and when someone is planning anyway, you need to start afresh all over again. The tablet is basically called Diamox tablets, but then apart from that you have to carry your own medical cabinet for whatever you need. அங்க ஒண்ணுமே கிடைக்காது. So as I said, we travel this way to the Manasarovar after staying at these points in these 2 routes. At Manasarovar, beautiful lake. I'll just let me finish the next 15-20 minutes and I'll try to take you through a small video clipping too. It's a huge lake. அதை மட்டும் பரிக்கிரமா பஸ்ல பண்ணிக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து 2 to 3 hours ஆச்சு. நடந்தெல்லாம் பண்ண முடியாது. It takes a lot of time. அதை வந்து unadulterated, அதுல ஒன்றும் கிடையாது. அந்த ஏரியால நீங்க தங்கணும்னா there are small places to stay with some beds. One room will have 5-6 beds. அப்பதான் கொஞ்சம் குளிராதிக இருக்கும். அங்க வந்து நம்ம குளிக்கலாம். With Guru Kripa, I had an opportunity of taking bath in 2013 and 16 also, directly in the water. அதுக்கப்புறமா வந்து அவ வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான். அதனால 17-18 என்னன்னா அவ நம்ம தண்ணி எடுத்து கொடுப்பா, தண்ணி எடுத்து கொஞ்சம் சூடாக்கி கொடுப்பா. The chillness will be horrible. குளிச்சுட்டு வெளில வந்தோடனே ஒரு டுக்கி அடிக்கலாம், அவ்வளவுதான். குளிச்சுட்டு வெளில வந்தோடனே you need to cover yourself well, dry up yourself. இல்லைன்னா there are high chances that a person gets pneumonia, and once you get it, the resultant is the end of life basically. And these are the risks we take, and these are the beautiful risks. We know these risks are there. Let me tell you, அந்த இடத்துல அந்த மானசரோவர் ஜலத்து வாசல்ல அந்த ஷோர்ஸ்ல, I don't know whether I have a photo of that. I'm trying to, how do I show a PDF file, sir? Click on the video. Click on the video. இதே மாதிரி தான். இதை எடுத்துட்டு வீடியோ கிளிக் பண்ணுங்க.
சரி, நான் பிடிஎஃப் ஃபைல் ஒன்று ஃபோட்டோ காட்டணும் பார்த்தேன். இல்லை, இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு you click on the video. சரி, ஓகே, லெட் மீ ஜஸ்ட் ட்ரை டு. ஓகே, நான் கையோட காமிச்சா நல்லா இருக்கும் பார்த்தேன். I'll close. இந்த ரெண்டு சேர்ந்து வராது, ஒன்று க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒன்று ஓப்பன் பண்ணணும். ஓ, நான் எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகே, பிஃபோர் ரீச்சிங் மானசரோவர் நம்ம வந்து என்னெல்லாம் பேக் பண்ணணும்னு பேசணும். ஹவு டு வி கெட் ட்ரெயின்ட் டு தட்? தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தி பெஸ்ட் டைம் டு விசிட் கைலாஷ் மானசரோவர் இஸ் பிட்வீன் ஜூன் அண்ட் செப்டம்பர் ஆஃப் எனி இயர். ஆஃப்டர் தட் இட்ஸ் க்ளோஸ்ட். எல்லாமே ஐஸில் போயிடும். ஸோ மே எண்ட், மை ஃபர்ஸ்ட் விசிட் வாஸ் இன் மே எண்ட் போனோம். 2013 you had this huge floods in that Kedarnath area. That was the same day we were in Darchan, the base camp Manasorovar for that. So basically you need to do a lot of walking, and Sudarshan Kriya of Sri Ravi Shankar's teaching is a very good tool and technique for increasing our lung capacity. Since the oxygen is very low, we need to increase our lung capacity. So, that is our best exercise. Any exercise to increase the lung capacity, you can do it. That's very brisk walking in the morning and the evening. Morning, we practice better. Every day the yatra starts early in the morning. That's the habit. Or 4 to 5 kilometers brisk walking morning, and preferably in the evening too. And I had the opportunity of climbing some hills in the Muscat area. Madras ladhalam kadayadu, neither in Bangalore. Or the next best step to do is, if we are staying in any select any building which has about 4 to 5 floors or more. Daily climb at least twice and thrice. ஏறி இறங்கினோம்னாவே அந்த ஒரு பீரியட் ஆஃப் 2-3 weeks அந்த மூச்சு முட்டுறது நின்று போயிடும். தட் மீன்ஸ் we have sort of acclimatized to that sort of a height. இது ஒரு அட்டெம்ப்ட் தான். அங்க போய் அந்த குளூர்ல என்ன நடக்கும் நம்ம தெரியாது. பட் அட்லீஸ்ட் we need to be prepared. That preparationல these things help. Good walking, Sudarshan Kriya of this Sri Ravi Shankarji's techniques. These two things are good enough. You don't have to build body. Bodybuilding is not required. People up to 60, 65 or even 70 have traveled. People below 30 have succumbed also. As we said in the beginning, without his grace, you cannot dream about this thing. And beyond Manasarova, there's one more person's grace is required, Tara Devi. Without Tara Devi's grace, Kali Rupam, Tara Devi, without her grace, the next place after Manasarova is Darchan, the base camp. Base camp la Kala Vekkanamna Tara Devi anugraham. Shiva comes next. Darchan you cannot touch without Tara Devi. Anala nama I remember my guru mentioning daily Shiva Kavacham சொல்லுவேன். There's a Shiva Kavacham available. Daily Shiva Kavacham. நீங்க நமக்கு தெரிஞ்சது ஸ்ரீருத்ரம் சொல்லலாம், சிவ கவச்சம். அதாவது டெய்லி ஒரு 3 months or 4 months பிஃபோர்ல இருந்து ஒரு 4 months before you should start your walking practices. அதே டயத்துல be spiritually focused. Start on your ஸ்ரீருத்ரம், தெரிஞ்சா ஸ்ரீருத்ரம் or சிவ கவச்சம் or சிவநாமா, ஏதோ that Lord is there is Shiva. அவரோட full magnetic power is there. Scientifically a lot of people talked about Kailash, adella namak thevilla, but his magnetism, that pull is there. Anala without his anala avarana veetikiradha best way. Okay, let me just is this thing gone? No, you have to click at the cross right hand side. Now that is visible, whatever it is visible. The map is visible. No, the map is close. Map is visible. Right hand side மேல cross click பண்ணுங்க போய்டும்.
slightly ignorant on all these things. Wait, நான் முதல்ல அந்த இதுல photo அனுப்பிச்சிடுறேன். I'll just show you, briefly take you to some photos. I'll show you this is how நம்ம வந்து இங்க இருந்து வரைச்ச first ராட்சஸ்தல டச் பண்ணிட்டு மானசரோவர் பேஸ் கேம்ப். See on my left, இந்த ஒரு odd shape, round shape இருக்கிறது the right side is Manasarovar. This is Rakshasthal. Rakshasthal is called, so I think this is created by Ravana himself. இங்க மேல டாப்ல இருக்கிற இந்த ஒயிட் போர்ஷன் இஸ் தி சவுத் ஃபேஸ் ஆஃப் மவுண்ட் கைலாஷ். ஸோ நம்ம இங்க இருந்து போய் அதை பக்கத்துல கூட போக முடியாது. That's a separate exercise by itself. நம்ம we are talking about the north, the outer parikrama. அதை இப்படி போயிட்டு இப்படி போய் அப்படி சுத்தி, if you can see my cursor, yeah, I think you can, then this is how you come and finish your parikrama somewhere here. இந்த பாயிண்ட்ல எங்கேயோ அந்த தார்ச்சன் இருக்கு. the Indus, பிரம்மபுத்திரா, சட்லஜ், இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 ரிவர் இங்க இருந்தா கிளம்புறது. இதெல்லாம் இங்கதான் பேஸ் இருக்கு. ராட்சஸ்தல்ல there is no life activity. இந்த மானசரோவர்ல நீங்க பேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். the golden swans are available here in Lake Manasarovar. Now they have recently connected a channel from Manasarovar to Rakshasthal to make this a bit lively. இங்க இருந்து யாரும் தண்ணி குடிக்க மாட்டா, குளிக்க மாட்டா, ஒண்ணும் பண்ண மாட்டா. மானசரோவர்ல people are prohibited, but that's a life giving water. Now at Manasarovar we have done Sandhya Vandanam, we have done Tarpanam to our Pitru. அங்க எல்லா பித்ரு அங்க அந்த மகாலய தர்ப்பணம் பண்ற மாதிரி எல்லா பித்ருக்கள் பேரையும் சொல்லி பண்ணலாம். அப்படி that's what our Vadiyas have told. We have done that, and it's a beautiful experience, sir. Beautiful experience. அதாவது மானசரோவர்ல அங்க இருக்கிறதே பெரிய விஷயம். லைஃப்ல வந்து கைலாஷ் மானசரோவர் இருந்து பார்க்கணும், பார்த்து நமஸ்காரத்தை பண்ணணும். முதல்ல பார்த்த உடனே அப்படியே சாஷ்டாமா கீழே இருந்து நமஸ்காரம் பண்றதை விட வேற ஒண்ணுமே தோணாது உங்களுக்கு. பண்ணினோம், பண்ண பாகியம் கிடைச்சது வச்சுக்கோங்க. ஸோ மானசரோவர்ல வந்து ருத்ர ஹோமம் பண்ணினோம். அங்க மானசரோவர் கரையோரமே வந்து அக்னியை வளர்த்து, I will show you in the video in the next few minutes. ருத்ர ஹோமம் பண்ணினோம். அங்க இப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஹால் கட்டி விட்டுருக்கா. அந்த ஹால்ல பண்ற, இப்போ வெளியில ரொம்ப குளிரும். அது பண்றவா வந்து ரொம்ப விதிவக்தா பண்றவா வந்து ரோட பண்றா கார்த்தால, முடியாதவா மேல நம்ம ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாம். அப்படிலாம் வந்து இருக்க முடியாது. அதனால அதெல்லாம் பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். மானசரோவர்ல வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் வந்து, நீங்க வந்து இந்த ஒரு பேர் என்ன, சத்குரு லவ்ஸ் திஸ் மானசரோவர் கைலாஷ் யாத்ரா. அவரே 99% எல்லாரையும் நார்த் ஃபேஸ்க்கு அப்புறம் கூட்டிட்டு போக மாட்டார். அவர் போறாரோ இல்லையோ கூட்டிட்டு போக மாட்டார், திருப்பி அனுப்பிச்சுவார். நார்த் ஃபேஸ் வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறமா அந்த பரிக்கிரமா பத்தி கம் டு யூ ஆஃப்டர் ஐ ஃபினிஷ் மானசரோவர். மானசரோவர்ல ராத்திரி 2 மணில இருந்து 3-3:30 மணிக்குள்ள உட்காந்து பார்த்திருக்கோம். the stars or தெய்வங்கள் ஸ்டார்ஸா வரதா, என்னது ஸ்டார்ஸா வரா தெரியாது. ஆனா all these lights come all the way from the sky, நேர கீழே வந்து இந்த மானசரோவர்ல முங்கிட்டு திருப்பி எழுந்து போகும். இதை வந்து இப்போ தொடர்ச்சியே எனக்கு புரிகிறது. ஏன்னா இத சொல்லியிருக்கா நிறைய பேர். இதே எப்படி நான் எப்படி சொல்லியிருக்கேன், அதே மாதிரி எனக்கு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கா. There are some videos also available on the internet, and imagine seeing that. That was in 2013. We saw that in 2013. 16லயும் பார்த்தோம். ஸோ 17லயும் எல்லாம் பார்த்துருப்பேன். நான் பார்க்கல, நான் தூங்கி போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோமே. But 2013 my first year. And one beautiful thing is, every year I felt as if I am doing this for the first time. Right from the planning stage, budgeting stage, Excel sheet open பண்றது, அதுல இருந்து every time you always feel you're doing it for the first time. So this beautiful திவ்ய தர்சனம், இது 2 தர்சனம். இதை வந்து நம்ம நேரம் எப்படி பாக்குறோமா, இந்த தெய்வங்கள்லாம் வந்து அங்க மானசரோவர் இஸ் கால்ட் பார்வதி. சிவா அந்த ஷேடோ வேற இங்க மானசரோவர் தெரியும். அங்கேயோ இருக்கு தள்ளி, கிட்டத்தட்ட 100 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கு. அந்த ஷேடோ வந்து நமக்கு மானசரோவர் தெரியும். ஸோ அந்த இதை பார்க்குறோமா. அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமா இவரோட 3-4 ஃபேஸையும் பார்த்துட்டு பொன்னார் திருமேனின்னு சொல்றது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க நீங்க. பொன்னார் திருமேனியே அவர் காட்சி கொடுப்பார் நார்த் ஃபேஸ்ல. தட் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் விச் ஒன் ஷுட் ஹேவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் சீயிங்.
one should see la nama solla mudiyadhu. One should have an opportunity to see. And now I'm just closing all my this photo things. This is another photo which I can I don't know where to close this. These are some walking we were doing this walking practices up a hill. These opportunities, these are must. ஏதோ அந்த ஒரு 2 மாசம் தான் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் பண்ணாங்களா இதெல்லாம் வந்து ஐ எம் a lazy person, but this yatra goads me to do all these things. I'm just trying to close all these things. This is how the final அங்க மானசரோவர்லேருந்து நம்ம within about another about 1 hour பஸ்ல போனோம்னா இங்க கீழே எழுதி. Are you seeing this picture now? No pictures. இல்லப்பா. You're not seeing a picture? No. அந்த மேப் தான் அப்படியே இருக்கு. அது ஒரு மேப் இருக்குல்ல திராப், என்ன மேப்? அந்த நேபாள் மேப். ஒரு ரவுண்டா ரெட் போட்டு திராப். ஆமா பார்டர்ல மார்க் பண்ணி நேபாள், டிபெட், சைனா. No, sorry. The first map. Oh no. Now that's gone now? Yes. Now we have? இப்ப நீங்க தான் தெரியுது. Oh God. I'm so lousy at this. I don't know why. Let me try this. I'm not very comfortable with this. That is. You need to open the file which okay. Now you are visible. This is visible. Yes. Okay. So this is இங்க தார்ச்சனை இதுக்கு வருவோம். So the மானசரோவர்ல இருந்து ஒரு about less than an hour drive பண்ணா. தார்ச்சன் is a small town. So நான் சொன்னேன் இல்லையா தாரா தேவியோட அனுகிரகம் இருந்தா தான் இங்க வந்து தங்க முடியும். This is a base camp for the Kailash Manasarovar Yatra. இங்க இருந்து இந்த you look at the blue line, ignore the red line. So இங்க மேல பார்த்தீங்கன்னா இந்த திராபுக் எழுதிருக்கு. இந்த திராபுக் பக்கத்துல இந்த white portion is the Kailash. So இந்த கைலாஷ் பார்த்தா இங்க இப்படி இருக்கும் கோனா, அப்புறம் actually it elongates like this. It's called a ridge. Let's not worry about that. There are some people who have tried to climb that at some point in time. Now the Chinese government have totally banned. No one can think of Mount Kailash. They've agreed there is a divinity to it, the Chinese government. இங்க வந்து நம்ம தார்ச்சன்ல இருந்து கொஞ்ச தூரம் போனோம்னே there is a place called யமத்வார்னு இருக்கிற இடத்துல இருந்து we will be seeing the south face of Kailash. தார்ச்சன்ல இருந்து நீங்க அழகா south face பார்க்கலாம். These photos south face பார்க்கறச்ச வந்து உங்களுக்கு அங்க யமத்வார், it's called யமத்வார். They got a local name. Maybe this something is இங்க பேர் சோக்ஸ் இல்ல, யமத்வார் இங்க இருக்கு பக்கத்து தார்ச்சன் பக்கத்துலயே இருக்கும். அத வந்து அங்க வந்து பேசிக்கலி அதை தாண்டி யம பயம் போறதுக்குன்னு சொல்றாங்க. அதனால ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கு, கோவில் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு. அதை தாண்டி நம்ம போயிட்டே இருக்கோம். அங்க இருந்து நம்ம போனி கிடைக்கும். Those people who want to walk can walk. Those who want to take a pony can take a pony, pay for some money, and the pony boy also walks along with you and takes care of you. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏதாவது நம்ம நடந்து போனோம்னா கூட it's better to have a helper boy with us. ஏதாவது எமர்ஜென்சினா they know how to take care of and revive us from and bring us back to safe levels of life. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம், அதெல்லாம் எடுத்துக்கணும். நம்ம இந்த ப்ளூ லைன்ல நீங்க நடந்து போனீங்கன்னா இங்க see this La river. So இந்த லைன் வழியா போய் இந்த சோக்சு கோம்பா is a place halt where you do. From there you have this beautiful darshan of the west face. காத்தால ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ்ல இருந்து you walking west faceல இருந்து வந்து நீங்க further நடந்து போனோம்னா you reach this place called Dirapok. In the Dirapok is on the other side of this Kailash. So from there you can see his north face. Swamiyoda north face தெரியும், அருமையா இருக்கும் அந்த north face. At this point in time, let me tell you, beyond the north face, then the third day some people travel, some people don't travel. Some people are under health checkup, they are allowed or not allowed. This Dirapuk is at about 16,500, almost 17,000 feet, 16,000 plus feet. இதுக்கு மேல வந்து இந்த டோல்மா இந்த வந்து அப்படியே சுத்தி போனேன்னா
அந்த தோல்மா லான் இங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட் கார்னர்ல எழுதி வருவோம். It's only the highest walking point. It almost touches about 19,000 feet, and from there you get down. You can see a small Gauri Kund there. அது வந்து அங்கதான் வந்து பார்வதி குளிச்சா. அது பக்கத்துல இன்னொரு சின்ன குண்டம் இருக்கு. அது வந்து அதுலதான் வந்து பிள்ளையார உருவாக்கினா எல்லாம் ஒரு கதை. ஸோ கௌரி குண்டு இருக்கு. அதை தாண்டி யூ கேன் கம் பேக் டு திஸ் பிளேஸ் ருத்ரபுக் லாஸ்ட் அங்கேருந்து யூ ரீச் ஹோம் தார்ச்சன். தார்ச்சன்லேருந்து யூ கேன் கம் பை பஸ் பேக் டு Saga or whatever it is. You literally can come back to Nepal in the next 1.5 days time. இப்போ எனக்கு வந்து விஷ்ணுவை பிடிக்கும், எனக்கு ஐயப்பனை பிடிக்கும். ஐ கேன் டெல் யூ எனி ஒன் ஹேவிங் தேர் ஓன் டெய்டி காட், இஷ்ட தேவதா, குல தேவதா, அங்க எல்லாரையும் நீங்க அங்க பார்க்கலாம். கைலாஷ் மானசரோவர் இஸ் a place where you can see your deity of your liking. இங்க எக்ஸ்பீரியன்சஸ்ன்னு கேட்டேன்னா ஐ ஹவ் சீன் இந்த மேகங்கள் அப்படியே புள்ளியாரா ஃபார்ம் பண்றது மாதிரினா. என்னோட இன்னொரு கோ யாத்ரி அவர் வந்து அவ வைஃபும் அப்படியே தான். ஒரு நாளைக்கு நான் அனுஷ பூஜையில வந்து பேசிட்டே இருந்தோம், 2 மணி நேரம் பேசிட்டு இருந்தோம். அதுல இருந்து they got hooked on to it and I think they have done it some few times now. அவர் வந்து சொன்னார், நடந்து போற மகாபேரிவா அங்க இருந்து வா, இந்த நடந்துன்னு வா சொல்லி 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 கூட்டிட்டு போனார்னு எங்களுக்கு சொல்லியிருக்காரு. These are all each one has its own individual experience. ஏன்னா அங்க அது ஒரு 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 சொர்க்கம்னு சொல்லலாம். அங்க அது ஏதோ ஒரு இடம். அது வந்து யூ cannot name it, you cannot own it, you cannot control it, you are controlled. அங்க வந்து அந்த லோக்கல் ஃபெலோஸ் இருப்பான் பாருங்க, அவன் எத்தனை தடவை சுத்திருப்பான். அவன் வந்து ஒரு என்ன நம்ம குளிக்கிறவமா குளிக்கலையா, அவன் சந்தியாவனம் பண்றவா ஒன்னும் தெரியாது. அவன் டெய்லி சுத்திட்டு இருந்தான். அவளுக்கு வந்து அவள்லாம் தான் சிவகணாஸ், பூதகணாஸ். அவள்லாம் அந்த சிவனோட ஐக்கியமா இருக்கிற ஒரு ஜென்மத்தை அவ எடுத்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ முன்காலத்துல ஏதோ ரிஷியா இருந்து அந்த இதெல்லாம் விட்டுட்டு இதுல வந்து இருக்கான்னு அப்படிதான் நமக்கு தெரியறது அவளை. ஏன்னா அவ நம்மளை காப்பாத்தினாதான் நம்ம உண்டு. அவளோட கண்ட்ரோல்ல தான் நம்மளும் போயிட்டு இருப்போம். இதெல்லாம் அங்க போக போதான் தெரியும். So the experiences are many. So let me just shut down this photo and now really go back to my video. In fact, couple of other things also happened. Now while we were traveling through the land route, ஒரு landslide எல்லாம் வரும். Suddenly there was a landslide. The first year we went, there was a huge snow. எப்படி சொல்றது, அது ஸ்னோ வந்து ஒரு முட்டிக்கு கீழே வரைக்கும் ஸ்னோ இருந்தது. 3வது வருஷம் நடந்து வரைச்ச மலையெல்லாம் திருப்பி இறங்கி வரைச்ச மழை பெஞ்சது. எப்போ மழை பெய்யும், எப்போ ஸ்னோ விழும், எப்போ குளிர் அடிக்கும் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. In fact, one of my first year, there was a very rich some VP from a company in Dubai. அவர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நேபாள் தாண்டினோடனே ஞாலம்னு ஒரு ஊர்ல தங்கியிருக்கிறச்சியே, he was suddenly panicked. He said, I'm not going. பார்க்க போறதில்ல சுவாமியை, பார்க்க போறதில்ல. எனக்கு உடனே ஹெலிகாப்டர் அரேஞ்ச் பண்ணினாரு. அன்னைக்கு சாயங்காலமே இன்னொரு லேடிக்கு உடம்பு சரியில்லை, சின்ன யங் லேடி. ஸோ அவ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபை திருப்பி அனுப்ப போறோம் காத்மண்டுக்கு, நீங்க அதுல போயிடுங்கன்னு அனுப்பிச்சா. Less than 1 hour of driving, that lady became Swami Sharanam. அந்த பயத்துல இவர் திருப்பி வந்துட்டு இவர் ஃபுல் தர்ஷனம் கிடைச்சது, ஃபுல் யாத்திரை முடிஞ்சது அவர். ஸோ அதனால யாருக்கு எப்போ எப்படி தர்ஷனம் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம எத்தனையோ அபூர்வங்கள்லாம் நடந்திருக்கு, நல்லது நடந்திருக்கு. சில பேர் கண்ணு முன்னாடி that was their last day in this world அப்படிலாமும் இருக்கு, தெரியும். நம்ம உடம்ப ஜாகிரதையா பார்த்துக்கணும். We have to listen to our body. We have to listen to the Sherpas telling, look, today that's the end, you have to go back. Your health is not going to allow you to go ahead. Now, you should not insist that you will go. It's very important here. You have to listen to the Sherpa and you have to listen to your body. Paninona, you can have a safe journey back. Safe journey back. Sir, give me half a minute. Let me try to open the video.
Is now my video available to you? No. Huh? No. Okay. So I'll just take you. It's about 10 minutes of trip. Sound வருது. Huh? Sound audio வருது. Music ஏதோ வருது. வீடியோ கிளிக் பண்ணுங்க. Volume வந்துச்சு சார். வீடியோ கிளிக் பண்ணுங்க. ஆடியோ வருது. ஹலோ. மியூசிக் ஏதோ வால்யூம் வருது. குறைக்கணுமா? இல்ல மியூசிக் வருது. அது அங்க வீடியோ கிளிக் பண்ணுங்க வரும். வால்யூம் வருதா? இப்போ அது வந்தது மியூசிக் வந்தது. வருது இல்லையா? The volume coming now? இப்போ வரல. Now? வருது. Yes. Okay, fine. Yes. பட் வீடியோ வரலையே. வீடியோ வரலை. Now? No. Now video is coming? Yeah, வரும். Waiting. Yes. Okay. Volume is okay? Volume is fine. Okay. These are my service providers, Ecotrek Nepal. There are a lot of service providers. We can go for anyone. Idam Punnar Tirimeni. In the north face, early morning, golden idula, you can see this. One second. Okay. You can see the video now, right? Yeah. I've halted it, but you can see it. Okay. இப்போ இந்த அட்வர்டைஸ்மென்ட்லாம் வந்துருக்கு வர பத்தி. இல்ல, you can see the north face. Mountain biking, yes. Dharmiyat. Oh. அது கிளிக் பண்ணுங்க. அந்த இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கார்னர்ல இருக்க ஏரோ கிளிக் பண்ணுங்க. You can see the video now? Yes. This is the north face. Punnar Tirumedi. I'm trying to stop the video. அப்ப அதுல கிளிக் பண்ணுவாங்க. அதுல கிளிக் பண்ணுங்க. நின்னு போச்சா இப்போ? Click on the pause button. Now it's paused? Yes. Okay. So this is paused. You have the Punnar Tirumedi. This is the lake. This is the Manasarovar lake. அங்க கடைசில ஒரு டார்க்கா ஒரு protrusion தெரியுது பாருங்க. That is your first glimpse of Kailash. தெரியுதா? Yes. Because I am keeping on asking because I'm not sure the. No. Okay. This is Pashupatinath temple there in Kathmandu. நம்ம நார்மலி காத்மண்டுல போனோம்னா பசுபதிநாத் டெம்பிள் சிவன் அங்க போய் பார்த்து அவர்கிட்ட ஒரு பர்மிஷன் கேட்டுட்டு தான் போவோம். அப்புறம் அங்கே மானசரோவர ஜலத்தை கொண்டு வந்து இவருக்கும் அபிஷேகத்துக்கு கொண்டு கொடுப்போம். These are en route. We are trying to cross the border here. Nepal China border is being இப்போ கோடாரின்னு இருக்கு, முன்னாடி ஞாலம் இருந்தது, 2-3 இடத்துல இந்த எர்த்குவேக் வந்த அப்புறம் they keep changing the borders, but ஞாலம் is a word I used which was in 2013 they shifted the thing. So this is a ஞாலம் place. அங்க one thing I told, அங்க they take care of our food and all the Nepali Sherpas take care of our food. Basic simple food is provided. And the acclimatization you are halted for a day, and then we are also given a practice in climbing a small mountain to give us that breath. So which is what we did in Nyalam. Not that every operator do it. The helicopter route சொன்னேன் Simikot வழியா போனா அந்த opportunity கிடையாது. This is that small hill which they climb and get the practice. This is the type of dress. In fact, face mask is also very important. Face mask is also very important. They were in the dresses. These are the thing, the wind cheater எல்லாம் போட்டு அப்படிதான் வேற வழி இல்லை. When you open your head, you are risking yourself. இந்த மாதிரி buses are provided for further travel. அங்கேருந்து you move to this place called Saga. Sagaல
Saga is in between from the Kathmandu to Manasarovar midpoint na chalala. These are the side visuals. The roads are excellent in China. Left-hand drive, US Madri. This is Saga, but I will show you. Peku Lake was something in between. It is at a very height, nalla height, yeah, 15,000 feet. That's a halt point. Then we even crossed Brahmaputra while going there. I think I have a photo of myself doing a prokshanam of Brahmaputra river. Brahmaputra cross good roads are there. In 2013, the roads were not good. Now, subsequently, even in 16 and all, the roads have become excellent. In the roads are all prior to 2013. Because the roads are all good roads. But this is Brahmaputra. I think Brahmaputra. Then we reach the Saga town. Midpoint. Oxygen check happens. Leaving Saga. And now we will reach Prayang is in between village. We will reach இது வந்து உங்களுக்கு first view we get from Lake Rakshasthal and then Manasarovar reach பண்ண கூட கிடைக்கும். Manasarovarல இருந்து the normal bus is not allowed. They have a battery operated bus. We need to go. The Chinese government make you board a battery operated bus. This is Kailash vision for you. This is Kailash. You can see there. Manasarovar, Ryan Kailash. அங்கே ஸ்நானம் பண்ணலாம். இந்த பரிக்கிரமா அந்த மானசரோவரையும் நாங்கள் வந்து பஸ்ஸில் பரிக்கிரமா பண்ணுவோம். இட் டேக்ஸ் அபவுட் ஃபியூ ஹவர்ஸ், 3 hours நினைக்கிறேன். அந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல ஹால்ட் பண்ணி டக்குன்னு உங்களை குளிக்க வைப்பான். ஸோ தட் பேசிக்கலி நாட் மெனி பீப்புள் கேன் சி. போலீஸ்காரன் அந்த சைனீஸ்காரன் பார்த்தா தே மே ஸ்டாப் அஸ் ஃப்ரம் டூயிங். தே ஆர் மோர் வரிட் அபவுட் த சாங்க்டிட்டி அண்ட் பியூரிட்டி ஆஃப் த வாட்டர். வேற ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா our own Indian people, now it is banned because a lot of people use soap and a lot of people and the Indian custom leave their clothes in the water. Some people started doing that. We don't know which state of India, but the Indians have done that, and because of that they have sort of put a ban on us taking bath in Manasarovar. Thanks to our foolishness, it is so now. But அதனால இப்போ அதுலேருந்து தண்ணியை எடுத்து வெளியில் கொண்டு வந்து நம்ம வந்து குடிக்க வேண்டியிருக்கு. அதர்வைஸ் எஸ், இட் இஸ் a beautiful experience taking a dip in Manasarovar. This is at the Manasarovar banks. People are obviously enjoying this. Kailash, the north, the southern face. Manasarovar தெரியும். அங்கேருந்து அடுத்த தார்ச்சந்த் பேஸ் கேம்ப்லேருந்து தெரியும். These are the place of stay in Manasarovar. ஒரு லைன் ஆஃப் ரோஸ் இவ்வளோ தான் இருக்கு. மொத்தம் வீடு 1 5 6 பெட் இருக்கும். வேற ஒன்றுமே இருக்காது. டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஓப்பன் ஏரியா. குளிக்கிறது அந்த இதுக்கு வாசல்ல குளிக்கணும்னா அங்கேயே வாசலே நாங்கள் ஹோமம்லாம் பண்ணுவோம். இப்போ ஒரு ஹால் கட்டி விட்டுருக்கா ஹோமம் பண்ணதுக்கு. Can enjoy this lady enjoying there. Someone is taking a bath. This is an old video. அவ்வளோதான் குளிக்க முடியாது, மேலே குளிக்க முடியாது, நடுங்கி போயிடும். This is a southern face. See the beauty of this. நீங்க வந்து அந்த நடுவுல ஒரு ஸ்பைனல் கார்டு மாதிரி இருக்கும். இந்த பக்கம் அம்பாள், அந்த பக்கம் சிவன் மாதிரி இருக்கு தெரியும். இங்க வந்து சிவன் முகம்லாம் இருக்கும். இது நீங்க தார்ஷன் பாக்குறச்ச நீங்க பார்த்துட்டே இருக்கிறச்ச அது கண்ணு சிமிட்டுற மாதிரி இருக்கும். சிமிட்டும், அது கண்ணு மாறும். அது வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ், சயின்டிபிக் ரீசன்ஸ் தான் நமக்கு தெரியாது. பட் யூ ஆர் ஸ்பிரிச்சுவலி ஃபோக்கஸ்ட், யூ கேன் சி த ஃபேஸ் சேஞ்சிங். அது கண் அடிக்கும், கண் அடிக்காது, கண்ணை மேபி மாத்திக்கும், எல்லாம் பண்ணும். அது சுவாமி அங்க பிரத்யட்சமா இருக்கார், அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை. திஸ் இஸ் த சதர்ன் ஃபேஸ். இவாளோட தெரிஞ்ச மாதிரி ஹோம் பண்ணிட்டு இருக்கா. பட் when we went, we took வாத்தியார்ஸ் with us. We did a proper ருத்ராபிஷேகம் and ஹோமம், தர்ப்பணம் இத்தியாதிகள். Professional வாத்தியார்ஸ் accompanied us.
enjoying that's a bliss. It's a bliss to be there. Dance to your glory. இதெல்லாம் நம்மளால முடிகிறதுனாவே பெரிய விஷயம். அங்க வந்து இதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடிகிறதே பெரிய விஷயம். Each one doing their own form of prayers. That was a north face. These are the birds in the Manasarovar lake. Rakshasthal, we have seen it. I'll just take you to the next 1042. This is north face. This is this is a western face. Beautiful. The west side of the Kailash is western face. Here you can see the north face and the west face at simultaneously at one point. West face la north pora vadila in the particular point la vandu alagana darshanam. Western the right side la vandu west irukku, left side la vandu ungalku north irukku of the screen. இங்க வந்து இது வெஸ்ட் அந்த சைடுல தான் இந்த வெஸ்டர்ன் நார்த் ஏரியா இடத்துல அந்த இது வந்து ஒரு யானை மாதிரியே இருக்கும். இதெல்லாம் அந்த மலையோட இதெல்லாம் அங்கேயே வந்து பிள்ளையார் இருக்கார், யானை இருக்கார், ரிஷிகளோட இதெல்லாம் இருக்கும் அதுல. If we can zoom in, we can see all those things. These are all something. Now this is actually to our right. We are doing our circumambulation. இந்த போட்டோல இவா மூணு பேரும் இருக்கிறவா வந்து they are Tibetans. They follow the Bo religion, Bonpo religion. அவா வந்து அப்பிரதட்சணமா வருவா. அவ வந்து நடந்து கூட வந்து ஒரு பட்சம். அவ வந்து ஒரு அடிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி வருவா. 52 கிலோமீட்டர் at heights of 15 to 19,000 ரேஞ்சில போறதா அவ நமஸ்காரம் பண்ணி வருவா. வான்போ ரிலிஜன் காரா. This is at the north face. அருமையான அந்த திருமேனி, பொன்னார் திருமேனி is to be life's ambition. பக்கெட் லிஸ்ட்லாம் சொல்லக்கூடாது. குரு கிருபையில தான் இதெல்லாம் கிடைக்கும். Then this is zoomed in of the north face again. There is one inner, there's one touch Kailash னு பக்கத்துல போற ஒரு ரூட் இருக்கு. அது ரொம்ப கஷ்டம். That's not daily required, but some people do that also. இதெல்லாம் ஒரு சேஷ்நாக் மாதிரி ஒரு பொசிஷன் அந்த உங்களுக்கு நார்த் ஃபேஸ்ல தெரியும். இது இங்க ஜூம் பண்ணினா இந்த சேஷ்நாக் தெரியும். And then this is a further travel route. This video I just want to take you to another small video. இந்த யமத்வார்னு ஒன்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு, தாட்சன் தாண்டினோன்னே. I'll just show you what is that Yamadwar looks like. These are all people walking there. This is Yamadwar. இல்லையே. அல்ல This is Yamadwar, a small thing. இங்க இந்த இடத்துல இருந்தா உங்களுக்கு the walking starts. Walking or by pony you can go. You can see the south face also behind. இத வழியா உள்ள போய் அப்படி வெளியில வருவோம். அப்ப யமவயம் போயிடுவா. வரலையே Yamadwar. Oh god. Oh. பிக் பண்ணுங்க அத. ஒரு கிளாஸ் வச்சு நான் கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். வருதா சார்? வரும். Yes. So this is a Yamadwar here, and on its right you can see this white one, which is the north face. Sorry, the southern face of Kailash. இது வழியா உள்ள போயிட்டு வந்தா யம பயம்லாம் போயிடும்பா. ஸோ இது ஒரு பிரதட்சணமாவோ உள்ள வழியாவோ போறது ஒரு வழக்கம். இங்க இருந்து the pony thing starts. 215 you have the west face. 215.
This is the western face of Kailash. It's a beautiful pyramid. That's scientifically people talk many things about it. We don't have to worry about all those things. This is a very sacred uh, place, seat of the Lord Shiva himself. அதாவது நம்ம தமிழ்கார என்ன சொல்லுவான்னா, கைலாயத்துல சிவன் உட்காண்டிருக்கார், சிவனே திருவண்ணாமலையில இருக்காருன்னு ஒரு பெருமை தமிழ்காரர்களுக்கு உண்டு. அண்ணாவும் கைலாயத்தை பார்க்கறது தான். கைலாயத்தை பார்க்கறது பெரிய விஷயம் தான். Then you have 252, you have the combo west and south face. West and north ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கு. Then you have these on en route, just some puja places these Buddhists have created. These are places of stay. You have the north face. இது ஒரு ரெண்டு சின்ன ஒரு ஹில்லாக்ஸ், இது ரெண்டுத்துக்கும் ஏதோ ஒரு பேர் உண்டு சன்ஸ்கிருத்ல, ஐ டோன்ட் ரிகலெக்ட் தட், பட் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃப்ரம் ஹியர். நம்ம யூ கேன் டேக் அ போட்டோ ஃப்ரம் ஹியர், பட் ஃப்ரம் ஹியர் டு கோ தேர் that is equal to almost climbing another big mountain. Avlo height and very difficult terrain. It's a separate trek which I have not done. Definitely no, I have not done that. Yeah, I think I'll sort of close it at this point. I know I've out reached my time. We have taken a lot of time. Let me stop at this point, sir, because there's no end to this particular talk. It goes on. So let me talk, let me halt here, and yes, I'm open to questions now or even after the show at any point in time for anyone who is interested. The purpose of this, sir, the opportunity to I have not trekked to, some people keep trekking. Okay, let me just finish by two experiences. One person I met from Trichy, couple, husband and wife. Now 2013 I meet panacha, they have done 20 times parikrama. Every year he says, I earn money enough to, this cost about 1.5 lakhs to 2 lakh rupees as base fees, extra on the matta chelavugallam. So cost I wanted to tell that. அவ இதெல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு அவ பரிக்கிரமா பண்ணிட்டு வருவா. அடுத்த வருஷம் திருப்பி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டும் இதான் பண்ணிட்டு இருந்தான். அவளுக்கு வீடு கிடையாது, சொத்து கிடையாது, வண்டி கிடையாது. They are sort of dedicated that life. Another person from Singapore, தமிழ்காரர் வந்திருந்தார், சிங்கப்பூர், மலேசியா. அவன் எப்படி எனக்கு தர்ஷனம் கொடுக்க இருப்பான். This is how they talk. So that is what they, like they get that thing. So இதெல்லாம் all beauty of that area and that Lord, no doubt about it. அதனால let me stop at this point in time. ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் யாருக்காவது வருமா as the idea. I've been instrumental in about some 30-40 people making the trek, making the yatra, making the parikrama. அந்த பாக்கியம், அந்த ஒரு சேவை பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஜென்மால, அவ்வளவுதான் நான் பாக்குறேன் தவிர அந்த மாதிரி this could help someone. I'm always open to discuss it offline too. Thank you, sir. Thanks. Okay, Sreedhar, that was an awesome presentation. In fact, military rangamana Kailash போயிட்டு வந்தாச்சு. Along with you, you took us very nicely. It's not details, it's not information. It's really very nice. It's full of information which we needed. எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும், how to go about. And one thing which I would like to ask, what is the time frame for the entire tour? So this from Kathmandu to Kathmandu, this takes about, the land route will be anything between 12 to 13 days. If you use the helicopter route, you can cut short by 2-3 days. The parikrama per se takes about 2.5 days. The Darchan to Derapuk, the north face, is 1 day. Derapuk to Suturpuk the second day, and then the third day they come back to Darchan. But nowadays the operators pick you from Suturpuk to Darchan by bus. So 2 நாள்ல முடிச்சுடுறா. So 12 to 13 days. அந்த permit visa நீங்க 13 days போட்டு கொடுப்பான். 13 days தாண்டி நீங்க தங்கிட்டேன்னா you cannot cross the border. You have to come out whatever happens. Otherwise China will hold you back. While you cross the border, at least once in one of my yatris, they check your mobile photos. Don't carry any unnecessary photos there. She had her cousin take a photo in a museum in America. அந்த போட்டோல பின்னாடி ஒரு இடத்துல தலாய் லாமாவோட ஒரு போட்டோ இருந்துட்டு she was sent back.
They are very particular about that. You can carry a sword, you can carry a gun, but these texts what you carry எல்லாத்தையும் on the borderல check பண்ணுவா. So, and even if you are having a slight fever, they will not allow you to cross the border. So ஜுரம் இருக்கிற மாதிரி இருந்தா 2 grosin extra போட்டுட்டு border cross பண்றது better. அவ செக் பண்ணுவாங்க, அந்த டெம்பரேச்சர் காட்டக்கூடாது. So these are something which you need to, these are all you learn as you go through that. Yes, yes, yes. 12 to 13 days, the Kathmandu to Kathmandu. Okay. There is one more trek which takes about 14-15 days or 16 days. That is Kathmandu to Lhasa by flight, Lhasa to Manasarovar by bus. That's more costlier and more time consuming. Lhasa is much at a higher altitude. Okay, let's now open the session. Let's listen to what others have got to say. Ladies and gentlemen, ஒருத்தர mic connect பண்ணி சொல்லுங்க please. Okay. Sreedhar, very nice. I know you enjoy traveling and almost நாங்களே அங்க போயாச்சு. மானசரோவர் போய் அதை அப்படியே என்ஜாய் பண்ணோம். அப்புறம் எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. இந்த டேரா புக் இருக்கே, அங்க வந்து இது மாதிரி ராத்திரி வேளையில அப்படியே சிவன் மாதிரியே தெரியுங்கிறாள். அது வந்து போட்டோல எடுக்க முடியாதுன்னு என்னோட ஃப்ரெண்டு போய் பார்த்து சொன்ன. அது மாதிரி ரியலாவே அங்க பகவான் அப்படியே ஜடாமுடியோட அப்படியே அவர் தெரிஞ்ச, ஆனா போட்டோ எடுத்த போது அது வரல, போட்டோ இல்லைன்னா. Is it true? ராத்திரியும் முதல்ல அந்த கைலாயம் தெரியும். நீங்க நார்த் ஃபேஸ்ல இருந்து ராத்திரியும் கைலாயம் தெரியும். ராத்திரி வெளியில வந்து நான் பார்த்திருக்கேன், ரொம்ப குளிரும். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து புளியார பார்த்திருக்கேன், மகாபீரவா பார்த்திருக்கா, உங்க ஃப்ரெண்டு சிவனை பார்த்திருக்கா. இத மூணுமே நாங்களும் போட்டோ எடுக்கல. I told you, every god you want will be there. சிவன் இல்ல, நீங்க வந்து ஐயப்பனையும் பார்க்கலாம், அம்பாளையும் பார்க்கலாம். Each one will have his or her own experiences. Right from Manasar onwards, experiences are unique and individual specific. The photo எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப really inspired. போக முடியுமோ என்னமோ, ஆனா ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. Very nice and excellent. You have enjoyed that, I could see. அப்பதான் explain பண்ண முடியும். Thank you. Usha has also enjoyed, I'm sure. Good evening, sir. Good evening, madam. Sir, we are really blessed to listen to your KAILAH MANASAROVAR experiences. We really had the darshan of KAILASH Lord Shiva. Thank you so much, madam. I have tried my best. avladhaan. Illa sir, romba nalla it was really good. That's what we are really blessed. Thank you so much. Thank you, madam. Balan sir. Hello, you are able to hear me? Yes, sir. Mr. Sreedhar, you have wonderfully explained the Manasarovar trip. From the comfort of our luxury of our home, you have taken us, as far as I am concerned, it is almost unreachable to go and see Manasarovar, because I do not know, is there any age restriction for the visiting Manasarovar? I don't know. You can throw a light on that. Another thing is, you have told 2 points I have seen. I appreciate that. For any such trip, not only Manasarovar, even say for example Tirupati or Guruvayur or say Shirdi, because these are from my own personal experience. The grace of the God is required. Unless the God graces you and permits you, you cannot even start from the house and visit. I have many experience in my personal life. With the grace of God, if God permits you come, He gives, then He will take care of all your requirement and you will have a fantastic darshan. That's what I have seen from your. So that point I appreciate this one. And with your beautiful map and all the videos and photos and everything, you have wonderfully explained the Manasarovar Yatra. I am so happy that you did justice to your talk. You did a very good thing. Another point I wanted to congratulate your wife. That is, you said when in the initial stage when you said you wanted to plan for a Manasarovar trip,
and your health problems, everything you told. Then you asked approval from your better half. Then what she told, that word, I really like it. That is, this year we are like this. Next year, it may not be better than that, right? Correct, sir. It is true. True picture. She has actually experienced all these things. See, that is why wife is a mandri for us. So, truly explained. Thank you very much for beautifully experiencing and taking us from the comfort of the house, the Manasarovar Parikrama. Thank you. God Thank bless you. you. Thank you very much, sir. Sir, as far as the your point concern, age, there is a rule somewhere that beyond it keeps changing. The Chinese government has got a rule. I think 65 or 70 they don't allow. But I have seen people who have 70 who have traveled. Suddenly the Chinese government suddenly restricts. Somehow sometimes they allow. It's a question of how healthy we are, how we can take care of our health, and we need to listen to our body. Treadmill டெஸ்ட்லாம் பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் இங்கிருந்து கிளம்புவோம். I personally have a TMT done to sort of get a feel. So it's age restriction is flexible, but there is a limit. Okay, so thank you. So I am 76. I think I had to forget about Manasarovar. So thank you very much for taking me at this age to Manasarovar. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. It's my pleasure. Thank you. Rajaram sir. Rungo. Rajaram sir. No better. Rajaram sir, இருக்கீங்களா? All right, we move in the final segment of summarizing the presentation of proposing vote of thanks. Mr. R. Subramanian will do the honors. Subramanian sir, please go ahead. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். நான் லெக்சரை அட்டென்டிவாக கேட்டேன். புரிஞ்சது புரியாது. I think I need to disturb him quite a bit if I have to understand the complete story or listen to the video once more before I disturb him, because the amount of details what he has given certainly practically took us. Only we need to understand the things better. Anyway, let us start the formal way. Shailaja madam set the whole trend by singing Shankari Priya, அப்புறம் சதாசிவா கங்கை ஜடாதரா கைலை நாதான் சொல்லி ஆரம்பிச்சு வச்சா பிரேயர் பாடி. Of course, Vijayalakshmi madam gave a very nice introduction, what professionally you have been, what you have been doing, and the number of times you have given lectures in our forum. Of course, I remember all of them because I have attended all of them. And still vividly, I remember your Chennai to Calcutta trip, how it went, and the trials and tribulations you had. And what you said is traveling through the highway was much easier than traveling inside Calcutta and reaching your destination. That's fine. And this trip, we have been hearing quite a lot from various people. And as you said, the story related by people are totally different, their experience, obviously. And everyone talks about the parikrama quite a lot. And everyone has said that you should practice quite a lot by getting up early in the morning, walking the distance of, you said about 4 to 5 kilometers. People have even told me you should walk up the hill 5 to 6 kilometers so that you are comfortable when you go over there. Anyway,
age and experience to differ, and how supple we have kept our body to take such a difficult and tortuous task, lest we get sent home or meet our end. This is not uncommon. It does happen in that places. நீங்க தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றின்னு அந்த கைலாயநாதனோட அந்த பேரை சொல்லி துவங்கினேள் நீங்க. Of course, you just said his plan to call you to Manasarovar is required. It is not your plan, your wish that goes, and that call comes from anywhere. You just got it from Dubai, and your friend called you, and you said whether you would like to join. You would like to join, and of course, already, as Mr. Balan said, quite a sensible reaction. Tomorrow is not going to be better than today. If you want to do it right then, and probably you could do it 3 years down the road again. That's a great experience. Probably you have got to know quite a bit of it, and you have lived through the process once earlier so that you could know what is in store for you. Your visits to various temples like Sabarimala, அங்கே ஏழுமலையான போய் பார்த்துட்டு வந்தது, I'm sure all these things must have stood by you before you decided to cross the Rubicon and decided to take the trip. Of course, the amount what you said for such a great experience doesn't seem to be much. People seem to believe it is a very expensive trip to go in a group. At least you clarified it. Probably we can add maybe some more amount to take care of the inflation and the present situation. And you said you landed in Chennai in June 1995 and went to Spencer Plaza, had seen a book over there, a glossy book with a lot of pictures, and the whole idea got seeded in your mind that you should go to Kailash. Maybe 18 years is not much of a time. இது வந்து நந்தனார் மாதிரி போணும் நினைச்சுட்டே இருந்து போற மாதிரி, ஐ திங்க் அல்லும் பகலும் மனவிரதமும் துதித்தால் கல்லும் சொல்லாதோ கவின்னு சொன்னான். அந்த மாதிரி நீங்க அடிக்கடி நினைச்சு பார்த்துட்டு இருப்ப சீசனை பத்தி. Then only you will materialize, and your tenacity to think about it and plan for that mentally and getting ready. All these thoughts made your body physically ready to take up the trip. Because the way in which you explained, it is not an easy trip to take up. You must be a mountaineer to take, whereas we are just ordinary citizens who don't have any experience. It is rather difficult. And நீங்க வந்து 40 பேரோட கிளம்பி போனேன்னு சொன்னேன். நீங்க அந்த மெயில் அவர்கிட்ட அவர் பேர் என்னவோ சொன்னேன் நீங்க. I think I have his name written down somewhere here, and he has been instrumental to get you over there, and you owe him a lot in life. Maybe those of you who are in the impressionable age will owe it to somebody for giving the impetus and initiating the total process and acting as a catalyst to do the things what you had done. Of course, preparations mean a lot in this. That's what we heard. The bird which was laying egg, Panchatantra story, Lavaramari, திருப்பி போச்சு. அது ரொம்ப நீளமாக பஞ்சதந்திர கதை போகிறது. அது வந்து சொல்கிறது, அது தேவால போய் பாருங்கிறது, ஆண் பட்சியம் பெண் பட்சியம் பேசுறது. நீங்கள் அஃப்கோர்ஸ் தட் இஸ் நாட் த பர்பஸ் ஆஃப் யுவர் டெல்லிங் திஸ். யூ செட் Narada helped, and it could achieve what you wanted. That's why the efforts are more important. If you are keeping on with your efforts, sometimes it will become the reality. That's the message what you give. Rules and regulations must be known. நீங்கள் மாட்ட ஏதாவது ஃபோட்டோ எடுத்துன்னு போனாக்க they are all very touchy issues,
They are involved. A lot of political issues are also involved. And this involves 4 countries basically. One is India, Nepal, Tibet, whatever the status it is, and China, who are controlling the whole thing. And all these are involved. And they have been threatening to tell they will stop our pilgrims. Probably with the present situation, things must have improved a bit. And Tibetan style of doing the parikrama is something much more difficult. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு 52 கிலோமீட்டர் நடக்கணும்னா எத்தனை நாள் ஆகும், என்ன மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் பண்ணணும். மேபி they are worth the, we should worship them for whoever has been having that type of commitment as such. நீங்கள் ராத்திரியை பற்றி சொன்னீங்க, ரொம்ப குளிராக இருக்கும். பகல்லையே 4 டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கும்னு சொன்னீங்க. நீங்கள் 4 டிகிரி சென்டிகிரேடுங்கிறது இட்ஸ் நோ வே a good temperature, and you said we need to go with a multi-layer gear so that we are able to stand the thing. And you need an Indian passport, Chinese visa, Tibet permission, and all these things are required. அப்புறம் இதை பற்றி சொன்னீங்க, 2 ரூட் இருக்குன்னு சொன்னீங்க. ஒன்று யூபி வழியாக போய் யூ கேன் என்டர் த பார்டர் ஆஃப் China very easily. The other one seems to be easier, but it is about Kathmandu is somewhere around 600 miles from there, is what your thing showed as such. And 13 days is something what I did not expect. I thought it will be taking almost a month. 13 days is something more comforting. அப்புறம் லேக் மானசரோவர் இந்தியன் பார்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்குன்னு சொன்னேன். எஸ், இட் இஸ். அந்த நேபாளிலேருந்து ரூட் லாங். இந்த ராட்சஸ்தல் ராவணன் அமைச்சது அங்கேருந்து யூ ஹாவ் எ ஃபர்ஸ்ட் தர்ஷன். The first view what you get is from that point, and the pristine nature of the lake is visible from there. And people who have visited, that includes you, have given a very good opinion about the purity and the beauty of Manasarovar Lake, how it looks. எப்படி ஸ்பட்டிகம் மாதிரி தண்ணு இருக்கும். I think we should appreciate Chinese government efforts to preserve the pristine nature of water without allowing all these things are thrown. நம்ம ஒங்கையும் போவேன்னா சனீஸ்வர பகவானுக்கு அங்கே இங்கே போனாலே அங்கே துணியெல்லாம் போட்டு கூத்தடிச்சு, இட் இஸ் சச் அ மெஸ். இட் இஸ் forget about it. Forget to பந்தர்பூர். பண்டர்பூரில் சந்திரபாகா நதியில் துணியை போட்டு கலாட்டா பண்ணியிருக்காங்க. I think Chinese vision must be appreciated, lest they prevent you not to allow the thing. You just had a lot of praise for the Chinese roads, what they are there, and how they improved over a period of time to facilitate the total process. And you said how Sutlej River, if I am right, and the Brahmaputra just emanate from there. That is the point where it starts, and you showed also the picture. And the darshan of Manasarovar is very great, you said, and you said you should be keeping yourself comfortable and full of energy. You also you must carry chocolates, dates, mango juice. I didn't know mango juice gives so much of energy. I thought it was more of a ordinary drink what the people drink, but it gives so much energy. Of course, this amount of dry fruits, the energy that it can keep and keep you alive and kicking is well known to most of us here. You said you may not get water on the way. You must be go yourself light. Even the slightest thing, when you carry with you at the beginning, starts quintals or tons, where when you are tired, when you start walking up, and that is a good information for, because you need to climb from 15,000 feet to 19,000 feet to have a look at it or achieve the purpose of your visit as such.
You can bathe earlier. You may get pneumonia, what you scared us with. Yeah, everywhere you cannot be bathing. You should know your body. Sometimes we don't know our body. It is better to be prudent rather than experimenting on the things. And rest of the thing, lots of walking needs to be done. Practice of walking 5 to 6 kilometers, we talked about it earlier. People have to travel. There is a Tara Devi, whose permission you need to take to have a darshan of Kailash. You talked about the northern side, where it is the red side of the Kailash. It's a beautiful site with the two mountains, and in between Kailash is seen, and you clarified beautifully. All these mountains look pretty near. When you start walking, there are miles and miles you need to walk in this hard weather to reach the thing. And base camp is there in Tara Devi. You should also pass through that, what you said. Practice chanting of the mantras like Rudra, Rudram, Shiva Kavacham, etc. And the experiences of everybody is different. Fully agree. Even any place you go, people do get different experiences. It is just like seeing some of the English movies. If 5 of us see, 5 of us have different stories to tell, because none of us follow what the director has in mind. Likewise, it is quite enigmatic, and it is but to be expected that everyone has got his own perception, and the way in which they view things are different. That was to be expected. If there is a uniqueness, there might not have been much of fun in the whole thing as such. Of course, you said the Manasarovar golden swans are seen over there, and early morning 2:30 to 3:30 you see the sky, and it looks a great sight. What you said, I think these are all just like the what a dumb guy sees a dream. He can't describe it. Those who have seen it alone will be able to conjure up and see the thing. That was brought and gave the impetus to those people who can do that. And there can be landslides, there can be rains, there could be an avalanche also, what you said. Nobody knows the vagaries of things that is there. And lots have been written about by the people who have gone for such expedition, how they have been affected by, especially the avalanche, which could be dangerous because very large size snow just keep hitting you like stone, and there is no way you will be able to save yourself. And a lot of miracles to take place, and we have to have your own experiences written down so that you can relive those experiences. Your photographs were very great. They were very clear, and I hope you will be sending it to our President, Mr. Subramanian, so that we could see the photograph once again and understand better. And I know it's about the cost of it you mentioned, and you said it was taking about 13 to 18 days. I wouldn't say I got the feeling of having gone through the parikrama. At least I understood what is the thing that is required. I need to go through the total process and understand with different information so that I feel more comfortable to have gone. But this is not an easy thing, but for your tenacity and your commitment to do that and your experience of visiting temples, it would not be possible. Maybe I've taken more time than what I should have taken, but I feel my sharing the experience is much more valuable to myself, maybe not for the audience. And we thank you a lot for your lecture, and you gave us a feeling that it would be a great feeling to go, and we will have a unique experience which cannot be replicated by anybody. Thanks a lot, sir. Have a nice evening. Bye. Thank you. Sir, may I? Please. Sir, thank you for this nice
think talked about. Couple of things. One, you would not have experienced the parikrama until unless actually you do it, and it's a 3-day parikrama, and this particular thing I have to describe. It takes about a few hours to do it. Chit chatting across one to one, then sharing the experience and seeing a lot of videos, you get a feel of it, and then actually you do it is a totally different thing from what you see in the videos. So it is quite difficult. I've just tried to do the best of what I know about this, all about it. That's all I can do it. And as far as this avalanches and etc., you said yes. In 2018, there was a narrow creek where there was a Akala Padala Logam on this side, and we had about less than 4 or 5 feet of a place to walk across. We had to run while the stones were falling. Large blocks of boulders were falling. We've done that. Yes, everyone would have done that. Much more, much less. It is all Om Namah Shivaya, and we go ahead, move ahead. That's all we do. Nothing beyond that. Thank you, sir. Okay, thank you, Subramanian sir, for the wonderful summation as always. Thank you, Sridhar, for your valuable time. Thank you, Vijayashmi madam, for introduction, and Shailaja for the prayer. Thank you, ladies and gentlemen, for joining the show. Recording will be uploaded to YouTube sometime tomorrow. Kindly share the link as widely as possible. And that's a wrap up all of us over here. Until we meet next, just wishing you all goodbye, good night, and Shubh Ratri.